equation యొక్క degree అని పిలుస్తారు. That is, this is the second degree equation where the coefficients a, h, d, g, f and c all are real numbers. ఈ equation లో తీసుకున్న coefficients అన్ని కూడా real numbers. Represents a circle. ఈ equation ఏం సూచించాలి అంటే circle ని సూచించాలి. If and only if a is equal to b is not equal to 0. This is the first condition. H is equal to 0. This is the second condition. G square plus f square minus ac is greater than or equal to 0. This is the third condition. If these three conditions are satisfied, then this second degree equation represents a circle. That is, writing of this equation may represent circle or may not represent a circle. మనము ప్రతిసారి ఈక్వేషన్ రాస్తున్నామంటే అది సర్కిల్ ని సూచించవచ్చు, లేకపోతే సర్కిల్ ని కాకుండా వేరే కర్వ్ ని సూచించవచ్చు. అలా కాకుండా ఈ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా సర్కిల్ ని సూచించాలి అంటే ఈ త్రీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై కావాలి. Here you see I have written these three same conditions in another form. మేడం ఇంకొక కంఫర్టబుల్ ఫామ్ లో రాస్తున్నారు. A is equal to b, that is coefficient of x square is equal to coefficient of y square is not equal to 0. Here a, who is a? Coefficient of x square. B, who is b? Coefficient of y square. అంటే ఇదే ఫస్ట్ కండిషన్ మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. Coefficient of x square is equal to coefficient of y square is not equal to 0. Next, second condition is h is equal to 0. This same condition can be written as coefficient of xy is equal to 0. Here h indicates coefficient of xy. Correct? Actually 2h అనేది coefficient of xy. 2h 0 అయినది అంటే automatically h 0 అవుతుంది. Means this same second condition can be written as coefficient of xy is equal to 0. Next we have g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. I have written the same condition here. అంటే ఇదే త్రీ కండిషన్స్ ని మరొక కంఫర్టబుల్ ఫామ్ లో మేడం ఇలా రాశారు అన్నమాట. ఓకే, ఎనీహౌ we use these three conditions. సో ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను వినండి. This equation represents a circle if and only if coefficient of x square is equal to coefficient of y square not equal to 0. Coefficient of xy is equal to 0. G square plus f square minus ac is greater than or equal to 0. అంటే ఈ త్రీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అంటే ఈ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ని సూచిస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ తీసుకున్న కోఎఫిషియెంట్స్ a, h, b, g, f, c all are real numbers. That is important. అన్ని కూడా రియల్ నంబర్స్ అయి ఉండాలి. ఏవో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అలా తీసుకున్నారు అనుకోండి, అది మళ్ళీ ఈ కండిషన్స్ ను అప్లై చేయడం అనేది మనకు అర్హత లేదు అని చెప్పాలి. We have not the right to apply these three conditions when the coefficients are complex numbers. Anyhow, you have to remember this concept. Now, based on this concept, we do one question. You see the question, find the value of small a. Small a ni kanukondi. Ippudu, if this equation represents a circle, ఈ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ని సూచిస్తే స్మాల్ a ని కనుక్కోండి అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ రేడియస్. ఇంకా మీరేం కనుక్కోవాలి అంటే రేడియస్ ను కూడా కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సరే, వర్డ్స్ ని ఒక అమరికలో పెట్టి ఇంకొకసారి చదువుకుందాం. ఈ ఈక్వేషన్ ఒక సర్కిల్ ని సూచిస్తే స్మాల్ a ని కనుక్కోండి, ఇంకా రేడియస్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. That is, in this question, the hypothesis is that this equation represents a circle. ఈ equation already circle ని సూచిస్తోంది. That is, already these three conditions are satisfied. That is, we have the right to apply these three formulae. మనకు ఎప్పుడైతే ఈ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ని సూచిస్తుందో ఈ త్రీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతాయన్నమాట. Okay students, that's why our hypothesis is that equation
that I have written this equation. Now I start first solution. First question start chedam. Since equation 1 represents a circle, comma, we have formula. Manaku any kanukondi ani annaru. Who is a coefficient of y square? Means you apply the first formula. Coefficient of x square is equal to coefficient of y square. That's why here I write coefficient of x square is equal to coefficient of y square. Coefficient of y square. Now I do substitution. Coefficient of x square is 2. So 2 is equal to coefficient of y square is small a. I write in reverse order. Then you get a is equal to 2. That's all. That is, you have to find small a. Yes, I found small a. Our next question is that find its radius. For that, first I substitute a is equal to 2 in equation 1. Equation 1 lo a is equal to 2 ni substitution chedam. Okay, now I am starting second one. Second one. By putting a is equal to 2, in equation 1, comma, so a unna chota equation 1 lo 2 ni substitution chedam. Then you get 2x square plus a, that is 2y square minus 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. Okay. Now, from this equation, you have to find the radius. Radius formula is root of g square plus f square minus c. Means first you find g, f and c. Can you find g, f and c for this equation? No, it is not in standard form. First you divide this equation with 2 and then you find g, f, c. ఎక్కువగా మిస్టేక్ మీరు ఏం చేస్తారంటే వెంటనే g of c కనుక్కుంటారు. That is wrong. First you get the standard form and then you find g, f, c. Okay. By dividing with 2 comma, so you get x square plus y square minus 3x by 2 plus y minus half is equal to 0. 2y ni 2 తో డివైడ్ చేస్తే y వస్తుంది. minus 1 by 2. డివైడ్ కాని టర్మ్స్ దగ్గర మనం by 2 పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. minus 1 by 2 is equal to 0. Okay, you write this is equation 2. Now, this equation is in standard form. Now I find g. So g is equal to formula coefficient of x by 2. Here coefficient of x is minus 3 by 2. By 2 means here you put 2 in a denominator, which is equal to minus 3 by 4. 2 2s are 4. Okay. Next you have to find f. Formula coefficient of y by 2. Here coefficient of y is 1 by 2. Next you have to find c. c is equal to minus 1 by 2. Okay, I found g, f and c. Now you have to find small r. So small r is equal to
Now we consider another question. Find the values of a comma b. A comma b లను కనుక్కోండి. If this equation represents a circle, ఈ equation ఒక circle ని సూచిస్తే, and find its center and radius. ఇంకా మీరు ఏం కనుక్కోవాలంటే center radius లను కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఇంకొకసారి మీనింగ్ చదువుకుందాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఒక సర్కిల్ ని సూచిస్తే ఏ కామా బి లను కనుక్కోండి, ఇంకా ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ని రేడియస్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సో ఐ డు ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, యూ డూ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ లేటర్. దీనికి సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కునే ప్రొసీజర్ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ మీరు తర్వాత చేయండి. ఓకే, ఐ టచ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ వి రైట్ గివెన్ దట్ అని లెక్కలో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్, హియర్ హైపోథెసిస్ ఇస్ దట్ దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్. ఈ ఈక్వేషన్ ఒక సర్కిల్ ని సూచిస్తుంది అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ the three conditions are satisfied. That is, first condition is that coefficient of x square is equal to coefficient of y square. Second condition is coefficient of xy is equal to 0. Third condition is that g square plus f square minus ac greater than or equal to 0. Our three conditions satisfy అవుతాయి. కానీ మేడం ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ తీసుకుంటున్నారు. కారణం ఏమిటి అంటే here we have a means coefficient of x square. Coefficient of x square formula మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ లో కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ you have to find b. So here b means coefficient of xy. Coefficient of xy formula మనకు సెకండ్ కండిషన్ లో కనిపిస్తుంది. That's why I touch the first condition and the second condition. Here I am starting the first solution. Since equation 1 represents a circle, we have, so మనకు two formulas ఉన్నాయి కాబట్టి మేడం మిడిల్ లైన్ ను డ్రా చేస్తున్నారు. The first formula, coefficient of x square is equal to coefficient of y square. Y square. Here coefficient of x square is small a. So a is equal to coefficient of y square, that is 3. That is simply by doing substitution, we got the value of small a. Okay, now I go to the right part, I write the second condition, that is coefficient of xy is equal to 0. Xy is equal to 0. So here coefficient of xy is b. So b is equal to 0. Okay, we want a comma b. I have got. Therefore a is equal to 3, comma b is equal to 0. Okay, first question is over. Next, you have to find the center and radius. That is, first you substitute a is equal to 3, b is equal to 0 in equation 1. Next, you divide this equation with 3, and then you find g, f and c, and then you find the center, comma radius. So that is the procedure of the second question, which is the homework problem. Okay, second question meeku homework ga ichestunnaru. You do it later. Okay, now I consider another question. You see students, suppose that a point x1 comma y1 satisfies this equation. x1 y1 అనే పాయింట్ ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని అనుకోండి. ఓకే, then show that it represents a circle. So ఈ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ సూచిస్తుందని చూపించండి అని అంటున్నారు. Whenever g, f, c are real, g, f, c లు రియల్ నంబర్స్ అయినప్పుడల్లా అని అంటున్నారు. ఇంకొకసారి చదువుకుందాం. ఈ ఈక్వేషన్ ని x1, y1 అనే పాయింట్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని అనుకుందాం. g, f, c లు రియల్ నంబర్స్ అయినప్పుడల్లా ఈ ఈక్వేషన్ ఒక సర్కిల్ ని సూచిస్తుందని చూపించండి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్, you have to prove that this equation represents a circle. Means you show that our three conditions, that is a is equal to b, h is equal to 0, g square plus
త్రీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ ఒక సర్కిల్ ని సూచిస్తుంది. సరే, బిఫోర్ ప్రూవింగ్ దోస్ త్రీ కండిషన్స్ we apply our hypothesis. Our hypothesis is that the point x1 comma y1 satisfies this equation. మన hypothesis ఏమిటి అంటే ఈ పాయింట్ ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని అంటున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ we apply our hypothesis. I am starting the solution. Solution given that first we write our given equation. So x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0. Okay, I write this is equation 1. Next we write from hypothesis comma x1 comma y1 satisfies equation 1. x1 comma y1 satisfies equation 1. So ఈ పాయింట్ ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ ది రైట్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మీకు ఈ పాయింట్ ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసే అర్హత లభించింది. ఎక్స్ కనిపించే చోట x1 పెడదాం, y కనిపించే చోట y1 పెడదాం. సో దెన్ యు గెట్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ plus 2zx1 plus 2fy1 plus c is equal to 0. Next here I send this plus c to the right side. Plus c ni right side ku pampidam. So x1 square plus y1 square plus 2zx1 plus 2fy1 is equal to minus c. Here I write this is equation 2. So you may get one doubt. Madam, why are you finding the value of minus c? Means in proving the third condition, I want the value of minus c. That's why here I found the value of minus c here. Okay, students. So after applying the hypothesis, I got equation 2. Okay. ఇప్పుడు చూడండి, మనం త్రీ కండిషన్స్ తో పాటు ఇంకొక కండిషన్ కూడా ప్రూవ్ చేయాలి. ఏమిటి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో ఉండే కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని కూడా రియల్ నంబర్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ కండిషన్. మీరు నేను చెప్పిన ఫార్ములాను స్టడీ చేస్తే మనం త్రీ కండిషన్స్ ని ప్రూవ్ చేయాలి. అలాగే కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా రియల్ నంబర్స్ అని చూపించాలి. హియర్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ g, f, c. So here it is given that g, f, c are real numbers. మనకు లెక్కలు ఇచ్చారు, అవి మూడు కూడా రియల్ నంబర్స్ గా తీసుకోండి అని అంటున్నారు. So now I have it. So first one, g, f, c are real numbers. First one, here g, f, c are real numbers. Full stop. So this is equation 3. That is we have proved one condition. Next, second one. So what is our first condition? Coefficient of x square is equal to coefficient of y square. You see equation 1. Here coefficient of x square is 1. Coefficient of y square is 1. ఇక్కడ x square coefficient 1 అవుతుంది, y square coefficient 1 అవుతుంది. Means those two coefficients are same. That's why here I write from 1 comma coefficient of x square is equal to coefficient of y square is equal to 1, which is not equal to 0. So our రెండు coefficients దేనికి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అంటే 1. ఆ 1 ఎవరు అంటే నాన్ జీరో నంబర్. You have to show that this coefficient is equal to this coefficient not equal to 0. That is our first condition. Next you write this is equation 4. Our second condition is that you have to prove coefficient of xy is equal to 0. Okay, now you see in equation 1 there is no xy term. That is coefficient of xy is equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ లో మనకు xy టర్మ్ కనిపించటం లేదు. మనకు ఒక టర్మ్, ఒక పర్టికులర్ టర్మ్ కనిపించట్లేదు అంటే అందులో ఉండే వేరియబుల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0 అయినట్లుగా లెక్క. దట్స్ వై హియర్ ఐ రైట్ ఫ్రమ్
xy is equal to 0. I write this is equation 5. Next, I consider our fourth condition, that is third condition, g square plus f square minus ac. So here g square plus f square minus ac is equal to, here g means coefficient of x by 2. చూడండి, మీరు పద్ధతిగా g కలుపుకుంటే ఏమొస్తుందో మీరే చూడండి. g is equal to coefficient of x by 2, that is 2c by 2. Two terms are cancelled, you get g. That is g స్థానంలో ఎవరిని పెట్టుకోవాలి అంటే g ని పెట్టుకోవాలి. So g square plus f square, here f, మనకు f కావాలి. f formula coefficient of y by 2. Here coefficient of y is 2f. So 2f by 2 is equal to f. That is in the place of f you put f square minus a. A means coefficient of x square. Here coefficient of x square is 1. So 1 into c. ఇక్కడ ఉన్న c ఎవరు అంటే కాన్స్టెంట్. So here c is equal to c. Okay, which is equal to g square plus f square minus c. Minus c can be written as plus of minus c. Shall we write? Which is equal to g square plus f square plus, here we have minus c. In equation 2, I found the value of minus c. ఇప్పుడు ఈ minus c యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నది. దీన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. సో x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2cx1 plus 2fy1. Reason is since from 2. Okay. Now I write the terms in order. With మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. Yes. Now I write. So first I write g square plus x1 square plus 2cx1. So which is equal to g square plus x1 square plus 2cx1. I consider this sum as one term plus, next I consider another three terms, that is f square plus y1 square plus 2fy1. So plus f square plus y1 square plus 2fy1. I consider the sum of these three terms as one term. So which is equal to, if you study, if you see carefully, you get one formula, that is it is in the form of a square plus b square plus 2ab. Formula a plus b whole square. That is here I write g plus x1 whole square plus, similarly it is also in the form of a square plus b square plus 2ab. Formula a plus b whole square. That is f plus y1 whole square. Okay students, here you show that this expression is greater than or equal to 0. Here we have one fundamental concept. You listen here. So if k square is greater than or equal to 0 for all k belongs to capital R. ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్నది. మీరు k స్థానంలో ఏ రియల్ నంబర్ అయినా పెట్టండి. That k square is always a non-negative number. Positive number అయినా కావాలి, 0 అయినా కావాలి. You see, this first number is in the form of k square. This second number is also in the form of k square. Means first term is greater than or equal to 0. Second term is also greater than or equal to 0. అంటే అయితే ఇవి రెండు పాజిటివ్ నంబర్స్ అయినా కావాలి, లేకపోతే జీరోస్ అయినా కావాలి. That is the sum of these two non-negative numbers is a non-negative number. Means here I put greater than or equal to 0. That is I have shown that g square plus f square minus ac is greater than or equal to 0. I write this is equation 6. Okay, I have proved our third condition.
In equation 4, I proved the first condition. In equation 5, I proved the second condition. In equation 6, I proved the third condition. That is, from equations 3, 4, 5 and 6, you conclude that equation 1 represents a circle. మన 3 conditions satisfy అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఏమని నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అంటే ఈక్వేషన్ 1 ఒక సర్కిల్ ని సూచిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. సో దట్స్ వై హియర్ ఐ రైట్ from 3, 4, 5, 6, equation 1 represents a circle. Equation 1 represents a circle. Okay students, you see once again this is solution. Okay students, anyhow in this question we have learned this fundamental concept. In some problems we use this concept. You remember this concept. Children, now we learn another new concept. Suppose that the circle's equation is x square plus y square plus 2cx plus 2fy plus c is equal to 0. Now, I consider, suppose that I draw the middle line. Here, I consider x-axis and y-axis. ఈ విధంగా x-axis తీసుకుందాం, y-axis తీసుకుందాం. Suppose that I consider a circle. ఇక్కడ మేడం ఏం చేశారు అంటే ఒక సర్కిల్ ని తీసుకున్నారు. Here, this circle intersects the x-axis at capital A, capital B. ఈ సర్కిల్ x-axis ని A, B ల వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. Then, this line segment AB bar is called x-intercept of the circle. So, ఈ AB bar ఏమని పిలుస్తారు అంటే x-intercept of the circle అని పిలుస్తారు అన్నమాట. So, I have written the same. If the circle meets the x-axis at A, B, then AB bar is called x-intercept of the circle. So, here this AB bar is called x-intercept. AB is called length. దీని యొక్క length ఎంత అంటే AB. So, that length of x-intercept is equal to 2 root of g square minus c. So, this is the formula. You remember this formula. Similarly, here I consider another diagram. Suppose that I consider x-axis, y-axis. Suppose that I consider a circle. Madam, ఒక circle ని draw చేశారు. Suppose that this circle meets x-axis at P, Q. Y-axis ని ఎక్కడ intersect చేస్తుంది అంటే P, Q ల వద్ద intersect చేస్తుంది. Then this line segment PQ is called y-intercept of the circle. So, ఆ intercept path ఎక్కడ ఏర్పడింది అంటే y-axis మీద ఏర్పడింది. That's why this PQ bar is called the y-intercept of the circle. I have written the same. If the circle meets the y-axis at the points P, Q, then line segment PQ bar is called y-intercept of the circle. Next, we have the formula. Length of y-intercept is equal to 2 root of f square minus c. So, this is the formula. So, here we have two formulae. Length of x-intercept is equal to 2 root of g square minus c. Length of y-intercept is equal to 2 root of f square minus c. Now, I consider another note. Madam, ఇంకొక note తీసుకుంటున్నారు. So, let the equation of circle B అని standard form లో తీసుకున్నాం. x square plus y square plus 2cx plus 2fy plus c is equal to 0. Now, here I consider one picture. Suppose that this is x-axis, this is y-axis. Here I consider a circle like so. Madam, ఈ విధంగా ఒక సర్కిల్ ని తీసుకుంటున్నాను. How is this circle means this circle touches x-axis. ఈ సర్కిల్ ఎలా ఉన్నది అంటే x-axis ని టచ్ చేస్తూ ఉన్నది. So, for touching this circle with
0. అంటే సర్కిల్ x యాక్సిస్ ని టచ్ చేయడానికి ఫార్ములా g స్క్వేర్ మైనస్ c ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మేడం ఫార్ములా రాశారు చూడండి. The circle touches x axis if and only if g square minus c is equal to 0. So this is the formula. Next here we have one more figure. That is suppose that I consider this is x axis, this is y axis. Now I consider a circle. Madam, ఈ విధంగా ఒక సర్కిల్ ని తీసుకున్నారు. You see that this circle touches y axis. ఈ సర్కిల్ ఎలా ఉన్నది అంటే y axis ని టచ్ చేస్తూ ఉన్నది. So for yes, here we have the formula that the circle touches y axis if and only if f square minus c is equal to 0. అంటే సర్కిల్ y యాక్సిస్ ని టచ్ చేయడానికి ఫార్ములా f స్క్వేర్ మైనస్ c ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే సర్కిల్ x యాక్సిస్ ని టచ్ చేయడానికి ఫార్ములా g స్క్వేర్ మైనస్ c ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. So here you have to remember these two formulae. Okay, by using all these concepts we consider one question. Okay children, now I consider one question. Find the equation of the circle. Circle equation ni kanukondi ani adugunaru. Passing through 0, 0. ఆ సర్కిల్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒరిజిన్ గుండా పోవాలి. And making intercepts 4, 3 on x axis and y axis respectively. X axis మీద 4 units length, y axis మీద 3 units length కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఇంకొకసారి చదువుతున్నాను వినండి. ఒరిజిన్ గుండా పోతూ x axis మీద 4 units, y axis మీద 3 units ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏర్పరిచే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ ఐ అజ్యూమ్ దట్ అవర్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అన్నారు. I assume that our required circle's equation is x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0. Now you have to find g comma f comma c. For finding g comma f comma c, we apply our three hypotheses one by one. మనకు ఆ GFC ను కనుక్కోవడానికి లెక్కలో 3 hypotheses లు ఇచ్చారు. ఏంటి అంటే నంబర్ 1 ఏంటి అంటే ఆ సర్కిల్ ఒరిజిన్ గుండా పోతుంది. సెకండ్ హైపోథసిస్ ఏంటి అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ x ఇంటర్సెప్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 యూనిట్స్. దట్ ఈస్ సెకండ్ హైపోథసిస్. థర్డ్ హైపోథసిస్ ఇస్ దట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ y ఇంటర్సెప్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 యూనిట్స్. సో ఇఫ్ యు సింప్లిఫై దీస్ 3 hypotheses, we will get the values of g comma f comma c. Okay, and then you substitute g f c values in equation 1, then we get the circle's equation. So this is the procedure. Okay, now I am starting the solution. So here I write మీ కోసము మీ కంఫర్టబిలిటీ కోసం ఇక్కడ నంబరింగ్ ఇస్తున్నారు. ఒక్కొక్క హైపోథసిస్ కి నంబరింగ్ ఇస్తున్నారు. సో ఫ్రమ్ హైపోథసిస్ comma 0, 0 lies on circle 1. Lies on circle 1. So ఈ సర్కిల్ ఒరిజిన్ గుండా పోతుంది అన్న ఒకటే, ఒరిజిన్ లైస్ ఆన్ ది సర్కిల్ అన్న ఒకటే. సో బికాస్ ఒరిజిన్ లైస్ ఆన్ ది సర్కిల్, ఒరిజిన్ satisfies equation 1. That's why I substitute 0, 0 in equation 1. So you get 0 square plus 0 square plus 2z into 0 plus 2f into 0 plus c is equal to 0. So here all the terms become 0 except c. అన్ని టర్మ్స్ జీరోస్ అయిపోతాయి, ఒక్క c తప్ప. సో c is equal to 0. Okay, by applying first hypothesis I got the value of c. Okay, next I touch second hypothesis and third hypothesis. Okay,
length of x-intercept is equal to 4 units. So formula 2 root of g square minus c is equal to 4. Okay. Now I set 2 on the right side. You get root of g square minus c is equal to 4 by 2. So here we put c is equal to 0. You get root of g square minus 0 is equal to 4 by 2. That is 2. Next, root of g square minus 0, that is g square, is equal to 2. Root g square is g. So g is equal to 2. That is here, by simplifying the second hypothesis, I got the value of g. Next, I touch our third hypothesis. Here I write from hypothesis, length of y-intercept is equal to length of y-intercept is equal to 3 units. Length of y-intercept is equal to 3 units. Formula 2 root of f square minus c is equal to 3. Okay. Next here I set 2 to the right side. You get root of f square minus c is equal to 3 by 2. Now I put c is equal to 0. You get root of f square minus 0 is equal to 3 by 2. So root of f square minus 0 is f square is equal to 3 by 2. Root f square is f is equal to 3 by 2. Okay, we got the value of f. Now you know c, g, f. Now I substitute these 3 values in equation 1. So here I write. So by putting g is equal to 2, comma, f is equal to 3 by 2, comma, c is equal to 0 in equation 1, comma. So I substitute these 3 values in equation 1. Then you get x square plus y square plus 2 into 2 into x plus 2 into 3 by 2 into y plus 0 is equal to 0. Okay, here 2 terms are cancelled. So you get x square plus y square plus 4x plus 3y is equal to 0. So this is our required circle. So this is the solution. You listen students, in maths B you have to learn the definitions and formulae. మీరు definitions, formulas బాగా కరువుగా చదవాలి. If you know all the definitions and all the formulae, you can do any question very easily. Okay students, here practice is very very important. Okay children, now I am giving you one homework problem. Find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercepts 6, 4 on x-axis and y-axis respectively. Origin gunda potu x-intercept length 6 units gaanu, y-intercept length 4 units gaanu kaligina circle equation ni kanukondi anedi meeku homework problem ga istunnaru. Okay, you do this solution later. Next here we will consider one definition. You see students, suppose that I consider a circle. This is the circle. On this circle I consider 2 points P, Q. ఈ సర్కిల్ మీద మేడం ఏం చేశారంటే 2 పాయింట్స్ P, Q తీసుకున్నారు. Now I join P, Q. మేడం ఆ P, Q లను జాయిన్ చేశారు. Then we got the straight line PQ. So this straight line is called secant of the circle. అంటే సర్కిల్ మీద 2 పాయింట్స్ ను తీసుకొని ఆ 2 పాయింట్స్ ను కలపగా వచ్చే స్ట్రైట్ లైన్ ని secant అని పిలుస్తారు. So here I have
picture. You see students, suppose that I consider a circle. On this circle, I consider 2 points P comma Q. Now, here I join P comma Q. Here you get secant PQ line. ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నాను అంటే I keep the point P fixed here. P ని ఇక్కడే ఉంచేద్దాం. I move this point Q towards P. ఈ Q ని ఏం చేద్దామంటే మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఎంత దాకా మూవ్ చేయాలి అంటే until Q coincides P with P. ఆ Q ని పాయింట్ P తో కోయిన్సైడ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం మూవ్ చేసుకుంటూ సీకెంట్ ఫార్మ్ చేద్దాం. ఏం వస్తుందో చూడండి. సో నౌ దిస్ ఈస్ PQ లైన్. ఇప్పుడు ఈ P ని ఇక్కడే పెట్టేశాను, ఈ Q ని జరుపుతున్నాను. నౌ దిస్ ఈస్ సీకెంట్. అలాగే ఈ Q ని ఇక్కడికి జరిపితే ఇక్కడికి వస్తుంది కదా. అలా ఈ Q ని ఇక్కడికి మూవ్ చేసుకుంటూ పోతే ఆ PQ అనే సీకెంట్ లైన్ ఈ విధంగా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ హియర్ యు గెట్, ఫర్ క్లారిటీ ఐ యామ్ డ్రాయింగ్ అనదర్ పిక్చర్. సో ఈ విధంగా మేడం లైన్ తీసుకున్నారు. అది అలా జరుపుకుంటూ పోతే దిస్ ఈస్ ది పాయింట్ P, దిస్ ఈస్ ది పాయింట్ Q. ఆ Q ను జరుపుకుంటూ పోతూ PQ లైన్ జాయిన్ చేసుకుంటూ పోతే ఒకనొక స్టేజ్ లో Q అనే పాయింట్ P తో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఆ P ని Q ని కలపగా వచ్చే స్ట్రైట్ లైన్ ఎవరు అంటే దిస్ స్ట్రైట్ లైన్. దట్ ఈస్ when Q coincides with P, the secant PQ line becomes this form. Then this straight line is called tangent at capital P. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే P వద్ద tangent అని పిలుస్తారు అన్నమాట. How can you get this tangent means when Q tends to P, ఆ Q అనే పాయింట్ P ని సమీపిస్తూ వస్తే that secant PQ line becomes the tangent at capital P. So here you get one formula. ఏమిటో చూడండి. లిమిట్ Q tends to P, లిమిట్ Q tends to P, secant PQ line ఇక్కడ రాస్తాను, లేకపోతే for your clarity I will write in a clear place. Okay, you see, limit Q tends to P, Q tends to P, secant PQ line is equal to tangent at capital P, tangent at capital P. So that is here, from that concept, here you got one formula or a definition. Tangent at P ఎలా వస్తుంది అంటే Q tends to P అయినప్పుడు secant PQ లైన్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే వస్తుంది అన్నమాట. You may get one doubt, madam, limits can be find only for numbers or fractions or variable terms, but you are applying for geometrical figure, madam. Why not? Geometrical pictures ki kuda manam limits ni apply cheyavochu. So here you got one formula. Limit Q tends to P, secant PQ line is equal to tangent at capital P. So this is the formula or this is the definition. Now here I consider another concept. Yes, listen students. Suppose that I consider one expression. S is equal to x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus z. ఇక్కడ మేడం ఈ సర్కిల్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని క్యాపిటల్ S చేత సూచిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ we consider capital P is equal to x1, y1. Now we learn one notation. ఒక సంకేతాన్ని నేర్చుకుందాం. Now I want S11. So here for getting S11 you simply substitute x1, y1 in this expression. Then you get x1 square plus y1 square plus 2zx1 plus 2fy1 plus c. Okay, so మనకు s అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు, పాయింట్ ఇస్తారు. అయితే మీరేం కనుక్కోవాలి అంటే s11 కనుక్కోవాలి. How can you get means simply you substitute the point in this expression in places of x,
comma y, you get S11. So, ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడే కాదు, ఇన్ ఫర్దర్ చాప్టర్స్, దట్ ఈస్ పెరాబోలా, హైపర్బోలా, ఎలిప్స్, అక్కడ కూడా మీకు S11 అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కడికి పోయినా, ఏ చాప్టర్లోకి వెళ్ళినా S11 కనుక్కోవాలి అంటే ఇదే కాన్సెప్ట్. ఓకే, యు రిమెంబర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. నౌ we learned one definition. Okay, listen students. Here I consider a circle. This is the circle. Suppose that the center of this circle is capital C. Next here I consider radius. Radius of this circle is smaller. Now this board is a plane. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ కలిగిన ఈ బోర్డ్ అంతా కూడా ఒక ప్లేన్ గా తీసుకోవచ్చు. ఈ బోర్డే కాదు, ఈ వాల్ అంతా కూడా ఒక ప్లేన్ గా తీసుకోవచ్చు. On this plane you consider the point to be at any place. మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, అంటే సర్కిల్ కి బయట తీసుకోవచ్చు, సర్కిల్ మీద తీసుకోవచ్చు, సర్కిల్ లోపల తీసుకోవచ్చు. I have taken any point capital P on this plane. So then I find the quantity Cp square minus R square. Then this quantity is called the power of capital P with respect to the circle S is equal to 0. Madam, ఈ సర్కిల్ కు ఈక్వేషన్ ఏం తీసుకున్నారు అంటే S is equal to 0. ఓకే, సో ఇక్కడ మేడం డెఫినేషన్ రాశాను చూడండి. Let C be the center and R be the radius of the circle S is equal to 0. Let P be any point. Let P be any point in the plane. Then Cp square minus R square is called the power of capital P with respect to the circle S is equal to 0. సరే, ఈ Cp square minus R square పూర్తిగా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా వస్తుంది. యాక్చువల్లీ పవర్ ఆఫ్ P ఫార్ములా ఇస్ దట్ Cp square minus R square. If you do simplification, then you get ultimately as S11. మనం దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే సింపుల్ గా ఒక నంబర్ S11 వస్తుంది అన్నమాట. సో హియర్ పవర్ ఆఫ్ P ఫార్ములా ఇస్ దట్ S11. మేడం కొన్ని ఫార్ములాస్ ని రెడీమేడ్ గా చెప్పేస్తుంది. యాక్చువల్గా వాటిని ప్రూవ్ చేయాలి, కానీ మనకున్న తక్కువ టైంలో ఆ ఫార్ములాస్ ప్రూవ్ చేయడానికి బాగా టైం పడుతుంది. కాబట్టి మీకు ఏ ఏ కాన్సెప్ట్స్ అవసరమో వాటిని మీకు చెప్పుకుంటూ పోతున్నారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ హియర్ we will learn another definition. Suppose that I consider an external point to the circle. Suppose that this is the circle. Suppose that I consider an external point to P. మేడం ఏం చేశారు అంటే ఈ సర్కిల్ కు బయట P అనే పాయింట్ తీసుకున్నారు. Now I draw the tangent from capital P to this circle. ఈ P అనే పాయింట్ నుండి సర్కిల్ కి టాంజెంట్ ను డ్రా చేద్దాం. So suppose that this tangent touches the circle at the point capital P. ఆ P నుండి డ్రా చేసిన టాంజెంట్ సర్కిల్ ని ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది అంటే T అనే పాయింట్ వద్ద టచ్ చేస్తుంది. Then this length PT is called the length of the tangent. So here we have written the definition. That is, ఏం రాశారు చూడండి. If P is an external point to the circle and PT bar is the tangent to the circle from capital P, then PT is called the length of the tangent. ఏం చేశాం, సర్కిల్ కు బయట P ని తీసుకున్నాం. P నుండి డ్రా చేసిన టాంజెంట్ PT బార్ అయితే ఆ PT బార్ యొక్క లెంగ్త్ ని ఏమని పిలుస్తున్నారు అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. So here also we have the formula. Length of the tangent is equal to root of S11. Okay students, you have to remember that is power of P formula S11. Length of the tangent formula root S11. So you have to remember all these concepts and definitions. Now by using these concepts we do some questions. Okay. Okay children, now I consider this question. You see, find
1, 3 to the circle. 1, 3 అనే పాయింట్ నుండి ఈ సర్కిల్ కు డ్రా చేసిన టాంజెంట్ యొక్క లెంత్ ను కనుక్కోండి. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద పవర్ ఆఫ్ 1, 3. 1, 3 యొక్క పవర్ ని కనుక్కోండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబౌవ్ సర్కిల్, పైన ఇచ్చిన సర్కిల్ దృష్ట్యా అని అంటున్నారు. సరే, ఇంకొకసారి చదువుతున్నాను. ఈ సర్కిల్ 1, 3 అనే పాయింట్ నుండి డ్రా చేసిన టాంజెంట్ యొక్క లెంత్ ను కనుక్కోండి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ సర్కిల్ దృష్ట్యా ఈ 1, 3 అనే పాయింట్ యొక్క పవర్ ని కనుక్కోండి అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎనీహౌ దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ఏ 2 marks problem. So in public examinations we will get this models questions. You do practice well. So here you have to find length of tangent. Formula root of S11. Next, power of P formula S11. That is, these are 2 formulae. Now you have to apply these 2 formulae. Before applying these 2 formulae, first you make ready S11. మనకు ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కి ఏది కావాలి అంటే S11 కావాలి. That's why first you find S11. Okay, so I am starting the solution. Equation of the given circle is, లెక్కలో మనకు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, దాన్ని ఇక్కడ మేడం కాపీయింగ్ చేశారు. Anyhow, in these 2 formulae we have the letter S. That's why here you put S is equal to, మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను, ఏ ఫార్ములా సప్లై చేస్తూ ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా నేమింగ్ చేసుకుంటూ పోవాలి హైపోథెసిస్ కి. Now I introduce the point 1, 3. Let P is equal to 1, 3. Now I find S11. So I already told that for getting S11, simply you substitute 1, 3 in the expression of capital S. మనకు S11 కావాలి అంటే ఈ పాయింట్ ను ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే వస్తుంది. నౌ ఐ డు సబ్స్టిట్యూషన్. x స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 3 స్క్వేర్ మైనస్ 2 into 1 ప్లస్ 4 into 3 minus 11. Okay, now I do simplification. 1 plus 9 minus 2 plus 12 minus 11 is equal to, here you add positive numbers. 1 plus 9, 10 plus 12, that is 22. 22 minus, you add negative numbers. Minus 2 minus 11, that is minus 13 is equal to 9. So this is the value of S11. Now I touch our first question. Our first question is that length of tangent. Yes, I write first one. Length of tangent is equal to formula root of S11 is equal to, I do substitution. Root 9 is equal to 3 units. Because you are finding length, that's why you mention the units. Next I attempt our second question, that is power of capital P is equal to formula S11 is equal to substitution, that is 9. Okay, that is this is a 2 marks problem. You do practice well. Also from this question you observe here one concept. ఈ ఒక కాన్సెప్ట్ మనకి ఈ సొల్యూషన్ లో దొరుకుతుంది. You see S11 is equal to 9. That is by substituting the point in capital S you get a number. That is here S11 is a number. S11 ఎవరు అంటే అది ఒక నంబర్ ని సూచిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ we consider another question. If the length of the tangent from 2, 5 to this circle is root 37, ఈ పాయింట్ నుండి ఈ సర్కిల్ కు డ్రా చేసిన టాంజెంట్ యొక్క లెంత్ రూట్ 37 అయితే దెన్ ఫైండ్ k ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సో ఈ పాయింట్ నుండి ఈ సర్కిల్ కు డ్రా చేసిన టాంజెంట్ యొక్క లెంత్ రూట్ 37 అయితే k ని కనుక్కోండి
That is, in this question, length of tangent value is given. You have to find k. That is, your hypothesis is that length of tangent is equal to root 37. This is the hypothesis. If you simplify this hypothesis, you will get the value of k. Anyhow, length of tangent formula root S11. That's why first you make ready S11. So now I am starting the solution. Equation of the given circle is x square plus y square minus 5x plus 4y plus k is equal to 0. So you write this is equation 1. In this solution we need the symbol capital S. Next we introduce the point 2, 5. Let capital P is equal to point 2, 5. Next we have to find S11. So I substitute this point in this expression. So you get 2 square plus. Okay, you have to find S11. You substitute the point 2, 5 in this underlined expression. So 2 square plus 5 square minus 5 into 2 plus 4 into 5 plus k. After simplification, finally we got 39 plus k. In పూర్తిగా simplify చేస్తే ఈ number వస్తుంది. Next you apply our hypothesis. Our hypothesis is that length of tangent is equal to root 37. So from hypothesis, length of tangent is equal to root 37. Length of tangent formula root S11 is equal to root 37. Next, I have done squaring. Then square roots are eliminated. You get S11 is equal to 37. Next, you substitute the value of S11. S11's value is 39 plus k. So 39 plus k is equal to 37. Next, we got to k. Means you send 39 to the right side. You get k is equal to 37 minus 39 is equal to minus 2. So this is the value of k. Anyhow, I have done 2 marks problems.